Assalamu alaikum Jamaat, hope you all are doing well. Through these videos, we are going to be explaining the ministerial questions of 2023 and 2024, both first and second attempt. And you better stay with me and listen to me carefully, and trust me, everything will be easy. And in this lesson, we are going to solve the first 25 questions, and the other will be in the next video. So just stay with me and no worries, everything will be easy. And the Kurdi jawabin, natarsa mertaba sarkhuba. Ya Allah. We're going to start from the first question. And it is, which of the following solutions has the highest osmotic pressure? Which of the following solutions has the highest osmotic pressure? Highest osmotic pressure, which means the highest molar concentration. Why? Because the relationship between them is direct relationship. Highest osmotic pressure شتبه بابا يعني highest concentration ده شو relationship إنه بين هر دو كذا direct يا واضحة همي solution ده look or non-electrolyte solution ده glucose هي and sucrose and glucose and the other is sucrose همي كان مولن 1 مولن آخر non-electrolyte solution, and this is non-electrolyte solution. Non-electrolyte solution, 1 molar. And me 1 molar. So you're just gonna look at the concentration. That's the psychiatric concentration. The highest concentration, the highest osmotic pressure. Chunka direct relationship yahay. Eka highest concentration. 0.4 molar concentration is highest concentration. بمعنى the highest osmotic pressure yahay. Okay, بسيارة good, but which of the following has the lowest osmotic pressure? The same thing. يعني the lowest concentration, the lowest molar concentration ده دائما. چونك جبيرنا كي direct relationship ياهي between osmotic pressure and molar concentration. باشه برا؟ إذن very answer ما دبيته أي. Look at question 2. We have the boiling point of an aqueous solution of glucose is 100.102 Celsius. The expected boiling point for which of the following solutions is 100.306 Celsius with the same concentration. Glucose يادات بشتى boiling point of glucose is 100.102 Celsius. وبشتى كيش كيجوان هرچارا which of the following solution boiling point دي بيتا هنده دي بيتا 100.306 Celsius هي أول فيري glucose C6H12O6. The boiling point of glucose is 100.102 Celsius. أبا boiling point of glucose. وباشين يتبشتتا which of the following solutions its boiling point is 100.306 Celsius. أمش درابين ساكيني كا كيش فان هر چارا boiling point هذا بيتا دي بيتا 100.306 Celsius. ده درابي چكي بابا أبي boiling point of glucose يادا. From boiling point of glucose you are gonna calculate delta TB. أبي دي غوري دي كا delta TB. I get the delta TB calculate it, then calculate molar concentration. So the molar calculate K. Then use this molar concentration for multiple choice A, multiple choice B, C, and D. Ave molar de bkar ini bu ek jvan her char multiple choices. So ek her char bedvia boiling point of HM bit 100.306 Celsius. Then boiling point to delta TB, then to molali opashinki. I get a molali calculate kerb carbina bu A, bu multiple choice of B, buya C, buya D, osaki ka kish her chara boiling point of ahanda 100.306 Celsius. Chunka بسيار واد بشتت ده كده checking. Boiling point glucose 100.102 Celsius. أجيب كينا delta TB منادة minus 100 كي. شكتها solvent هي solvent تاعك هو solution يعني water H2O يا solvent. إيه بمعنى boiling point of solvent 100 وأبدي ترجي 100.102 Celsius. هردو كا minus بكده بوتا delta TB در كبيتن 0.102 Celsius. أبدا delta TB calculate كر. Then to molar concentration evaluate
delta TB equal to KB times molarly. The molar vitten, the concentration vitten, KB data vary. أو جي 0.51 why? Because we have aqueous solution جبير نكي water solvent إما. إذن أودي ترجي داتا سري delta TB تا calculate كري 0.102 أفان هردوكا divide بكا دي بيتا 0.2 مولار سكي هي أو the concentration دركت شنيكو أبي concentration بو multiple choice أي سكي كده boiling point أبي بيتا 100.306 سلسيوس يونا بي جي هروسا سي جي هروسا دي جي هروسا كده سكينا أي أي ما تشي هاي ما كي ان او 3 هاي أنا أجر أم calculate بكين دي بجني delta TB KB times molarly times N. Delta TB, KB it's 0.51. And molar concentration of it, I calculate here, it is 0.2. Then number of mole for KNO3 we got 2 moles. منابو KNO3 ما كان مولتين 2 moles ميتين 2 صعبات زاني. أبدي شيء كده بدأ درك بيت 0.204 Celsius. This is the result of delta TB. I get to plus K. that قال 100 يا solvent يا اوفي result دي بودا در كبيت 100.204 سلسيوس اكيد چند در كت 100.204 و چه بيش تتبيت via اوه در بكبيت 100.306 سلسيوس ونو كد تصادو چورة 204 بابا اي بمعنى بنا متانزر بو چي چونك اب boiling point ندر كت 100.306 سلسيوس ندر كت يو سي تشيكا در نو كبيت calculate the boiling point of the same result در نو كبيت نو بيتا 100.306 سلسيوس كده رابين ساكينا بي اگر ام بي calculate بكين هي بي ما تشي هي CaCl2 delta TB KB 0.51 molarly ava 0.2 number of mole of CaCl2 we got 3 moles وانا سيمول ميتين for CaCl2 هذا multiply 3 أبغى همية multiply كده بيتا 0.306 Celsius. This is boiling point elevation value يعني delta TB value. If you want to calculate boiling point of solution أبدي شلي كين the add كين قال 100 معناها because water solution هذا boiling point أوه 100 أبغى boiling point elevation هاردوكا add بك ده بيتا 100.306 Celsius like here. For multiple choice B, CaCl2, the boiling point is 100.306 Celsius. Half result در كده. ما دام half result در كده, so the correct answer is B. Correct answer is B. أبا وكيد بيجن يعني توضيح هوية explanation هوية متبي أس ريكويني شاطر بدم ده تبزاني أبا بحثي شت كتن. أجر بدي في ساعتين هو كتن. تمام برا بس مدفيا تو تيب كهي كبحثي شت كتن اگر درابين ساكينه ما شورت وي هاي يعني ريكا كو جلك كرتو هاي بصانوهي تو دي شيب برسوا خود دس نشان كاي كدا بين ساكينه لا بشتغل look and then هر الهوا بخدي صحيح على الطهير تو تشي دو هالبجارتنا دو مالتيبل تشويسز جيب بي بوشي تشكا صعبته بس number of mole is different tiny number of mole different. Mona whatever. Look, we got delta TB, KB, multiply molarly, multiply N. ده كده سكيني. KB for all solution. بهمي solution. وچند چون که aqueous solution. بهمي solution 0.51. We have the same KB for all solutions. بهر چهار solution من نفس KB هاي. بمعنى KB تأثيره خونين الفيري. أو شو؟ يا ديتر مولالي هي أو جيتشت بيشتتها with the same concentration. The same concentration which means all multiple choices have the same concentration. وتديت هذا الفاريبل هي concentration بما كان دركت بما 0.2 مولال دركت بمعنى هميا the same concentration يا هاي أبجي شو أبجي تأثيره خونينا شو مال فاري only number of mole number of mole of each ion say number of mole من الفاري يتهميا different the KNO3 هاي هذا multiple choice A KNO3 multiple choice B تشي هاي CaCl2 هاي يا C أو هاي AlCl3 and D we got NH4Cl
It's like here, number of mole advana. For KNO3 we have 2 mole. CaCl2 we got 3 mole. AlCl3 we have 4 mole. And NH4Cl we got 2 mole. I've had to get 2 moles أو شو خلاص درسنا بيت. Why? اگر have a correct answer بیتن بمعنى of it أفجي correct answer بیت. وانا فيت هر دو درس بن بوچی چکه number of mole هر دو که equal بن. اگر 2 moles یا درس بیت فيت هر دو درس بن. بمعنى هر دو كت خلط. هر دو چنا بن. أفجي یا خلطه wrong answer. أفجي wrong answer. چون که KB با همیا the same KB. مولالي the same KB only number of mole is different. والفيرجي هر دو equal. ما دام هر دو equal بمعنى أفجي چنا بن. اگر اوا درس بید وید اوج یا درس بید ایدن الویر توضیح بو که both A and D are wrong answer او چو دا بینسا که اینه هر دو که دیتر ما 3 ها 3 مول and 4 مول دا چی هی بابا؟ دا گلوکوزی هی C6 H12O6 boiling point is 100.2 Celsius and the boiling point of which of the following solution will be 100.306 Celsius. ها بسیار یاد بیشت. بیشتر boiling point گلوکوزی اوه 100.102. boiling point کیش کیجوانا هر دو که تچون دبیت 100.306 Celsius. And the best سکینه different number of mole. ها اتنا بین آوان هر دو کده. که number of mole different چنده 100 نینه. اما تو زانی 100 یا آوه که تو بکه solution منه ده plus 100 که چون که actual solution ده هی ایدن با همی 100 اتنا بین 102 and 306 number of mole چنده 3 ها 102 multiply 3 بکه ها ده بتاف result در کوید 306 Celsius ده در کوید ایدن the difference between 102 and 306 ها 3 moles may attain. خدانا 3 moles CaCl2. اگر 2 multiply 2 بکه اف result در ناکوید. multiply 3 بکه اف result در ناکوید. 4 بکه اف result در ناکوید. بس اگر 102 multiply 3 بکه you will get 306 Celsius which means the answer is CaCl2. Why? Because we have 3 moles. For CaCl2 ما 3 moles attain. The 102 هي and 306 بس just like different between number of mole اتنا بين هر دو كده كاش 102 حتى 306 چند مول بابا الفيريتا 1 مول يا هاي بو 102 يا دي ترفت multiply 3 بكي حتى بدر بكويتن 306 سلسيوس اگر تو في answer في نمبري multiply 2 بكي اف another كويت multiply 4 بكي اف another كويت can give it در كويت when we multiply this number by 3 اگر multiply 3 کر وی حالتی ده بوده result در کویتن اجبر هنده خدانا 3 مول آوه اوه و ریکه که کرد بکیم بجین short way تو چه اوه ریکه چه که اگر یادی تر there's no problem with this way تو چه اوه ریکه چه که و کت ده بوده result در کویتن او چون look at question 3 question 3 is a compound that does not ionize in water. So compound that does not ionize in water, ionize نابد يعني ionization ناقد وهذا رابين ساكينين كاكيش ionization ناقد CH3NH2 this is weak acid weak base sorry this will ionize in water معناه كده CH3NH2 قال water add K the result بده در كويتن أبا base وادام ويك بيسا يعني the ionize بيتن اما the proton accept كده دي بيتا CH3 NH3 positive and about the third beta hydroxide ion. So this compound will ionize in water. It's not a correct answer. Because it that does not ionize in water. Give me a compound that does not ionize in water. Ionize no bitten of oveda. NH3 is a weak base. Abaji ionized bitten. HF is a weak acid. Ionized bitten of oveda. Mana ionization such a shit way get birata bit. Abisheta all molecular electrolyte compound. All molecular electrolyte compound. Agarta molecular electrolyte compounds habitin avade ionized bitten. Awji chibo all acids, يعني weak acids and strong acids and weak bases. أفحسك electrolyte molecular compound بمعنى ionized بن اتناف أفدا
Why that does not ionize in water? So the correct answer is B. Why? Because NaOH is ionic compound. While it's ionic compound, it does not ionize in water. Why? Because we have dissociation here. أبدي dissociate بالبابا. Ionize نابيتن. Only the beta Na and hydroxide ion. أبا ionize نابيت. بلكو أبا چليتن dissociate. Dissociational very. چونك تا ionization يا هاي and dissociation. Ionization for molecular compound. أنا process بس أو molecular compound أو ion صد بس dissociation بوكيش كايا for ionic compound. أفا molecular compound. Molecular compound. هر سكت ناف أويدا دي ionize بن. بس NaOH no. It is dissociation. Why? Because it's ionic compound. چونك ionic compound بمعنى دي dissociate بتلفيري ionize نابيتين. أوتشو. Number 4, we got the definition of Lewis acid. Definition, something pretty important. يعني gala geringen definition قويتا باش لعبيتن أو definition بوتاتين بابا نينا يعني تو تشيج بركي ونظام تشبك أبيض نوضا لا only هذا بس دتيجي تاني دتيجي أو definition بوتاتين همي تيجي سنن باركة بيدفيش بركنين وكذا. Look at the definition of Lewis acid. Hey? Lewis acid is an atom, ion, or molecule form equivalent. Whenever Lewis acid, atom, ion, molecule, form equivalent. Kengi, when it accepts an electron pair. When a Lewis acid pair of electron accepted. Lewis base donate pair of electron donated. بس Lewis acid هاي بمعنى accept pair of electron or an electron pair. Accept proton donate proton نينا. شكل proton أبا بوكيش كيا ببرونش تطلورية. ما نوصى بس Lewis بحسي شتكر بحسي electronات كر. Lewis acid accept pair of electrons and Lewis base donate pair of electron. باشا أو definition أويا قويتا باش لي عبيتا. Question 5 بيجتن when an aqueous solutions of barium chloride and potassium sulfide combine, which of the following ions do not appear in the net ionic equation? Which of the following ions do not appear in the net ionic equation? Which means which of the following spectator ions? أيوة بشتت. أنا بشتت كيجوانا at net ionic equation دانينا أو كيجبون at net ionic equation دانا spectator ions. شنو بشتت which of the following spectator ions ده يكري indirect question. Which of the following ions do not appear in the net ionic equation? يعني كيش كيجوانا دي بيتا spectators. هردوك solution تخدين يا خاري بابا. تشي هاي barium chloride. This is barium chloride BaCl2 and potassium sulfide and this is potassium sulfide K2S. ده كده بين سايكين. one هردوكم mix gain. تشي هاي K with Cl. This is one product. And the other is BAS. According to solubility guideline, this compound is solid, precipitate. أنا حاليا dissolve نابيتن. ما نكتب شيء solubility guideline. And the other one is aqueous solution. أبا dissolve بيتن. أو dissolve بيتن أو هردو كده بنا spectator ions. So spectator ions in this question is potassium and chloride. Well, something pretty easy. يلا بصناية بس بشتت spectator ions بدمن وخلاص وشو that two compounded thing. أو solid bitten this is a net ionic equation. هذا very calculate كن. أبا ما نبت. ما تشدفت aqueous solution. أو AQ bitten يعني أبا dissolve bit. ما دام نف أبدا dissolve bit so the spectator ions will be potassium and chloride. These two ions will not appear in the net ionic equation. هادوك. I get the net ionic equation and very tricky. We have BAS, BAS, this is solid, and in the reactant we go BA ion and sulfide ion, AQ. I get question good, but which of the following is the net ionic equation? I have the answer. I get one hard to combine became barium chloride
potassium sulfite. Which of the following is net ionic equation? أو net ionic equation. بس نكاد بشتتا which of the following ions do not appear in the net ionic equation. It's like here potassium تدانينه تدبيني do not appear in the net ionic equation. Chloride ion تدانينه تدبيني الفيرين نخير يعني chloride ions جي دبيتا spectator ions. So the answer is potassium and chloride. أو جيتشو. Question 6. هذا تبعي dissociation here. بشتتا when a quantity of Al2SO4 by 3 is dissolved in water, 0.4 mole of aluminum ions are formed. How many moles of aluminum sulfate are dissolved? ده compound هي dissociation واضحة. First of all the equation أخو هيك Al2SO4 by 3. أبي dissociate كت آبه بابا. أنا دي بيت aluminium. The 2 aluminium يتهين. And the other we got 3 sulfate. 3 sulfate ions. هذا. أوتشو. ده. أبد the dissociation equation checker. This is the most important one. I get the dissociation درس checker شوية بإن شاء الله easy. صناعية. كذا بنساقيني. شد بيشتغل. When a quantity of this one dissolved in water, أوتشو. 0.4 mole of aluminum ions are formed. هه. بيشتغل 0.4 mole aluminium form. زانه چه داته؟ وتشد فيت. هذا جلا كم مهمة. بس يوري چه داته و requirement چیه؟ يعني چش داد فيتن؟ 0.4 mole aluminium يداينته. هذا 0.4 mole. أو شو؟ ده. Then how many moles of aluminum sulfate are dissolved? بيشتغل چند مولد aluminium sulfate dissolved بين. مولد ويبدأ من. أبش داد فيتن. إكسا. بيشتغل اگر 0.4 مولد aluminium بوده فرم بن. چند مولد وی must be dissolved. چند مولد وی ده جيك بابن. ده حاليا ده dissolved بن. يامش درابين ساقيني. مولد aluminium تهت هاي بابا. وتا مولد compounded وين. بس ده divide كي. ده divide 2 كي خلاص ده بوده answer وی در كوید. اگر مولد sulfate بان ده divide 3 كي ده answer وی در كوید. بس چون که مولد aluminium يداينته divide 2 هذا اف answer در كوید. ده بوده مولد Al2SO4 by 3 در كوید. إذن 0.4 divided 2 هذا بيتا 0.2 mole of aluminium sulfate solution Al2SO4 by 3 هذا 0.2 mole در كده اگه تفید تو ساکه بسیار خود تأکید که یا درسته یا درست نینه تو شی جارکادی تر بخوب تأکید که ها وانا تا 0.2 mole در خستن ده اگر از مولت aluminium در بخم وانا ده بجمع 0.2 multiply 2 ده چند در کوی 0.4 هه اوا بسیار داد 0.2 multiply 2 ده بیتا 0.4 اوا تا ساخت کرد تواکر تبخو تأکید کرد که فعلا بسیاراته درسته تدرس حل کریه یا نه بله 0.2 times 2 ده بیتا 0.4 در کون اوا اوید بسیار داینته ایدن اگر بسیار مولت آیون سکی دانته given بن بس دی divide the number of mole of ions کی ات ناف equation ده بیتا مولت وی در کون یت aluminium ی داینته divide 2 ده وی در کون یت سلفیت ی داینته آوه ده divide 3 کی ده وی در کون ده بیتا انجام وی در کویدن اگر یت هر دو کا پیک و دا بنته تو جی مولت هر دو کا هی ده پلاس کی ده بنا 5 moles و شنیکا ده divide کی ده بیتا ریزالت وی در کویدن ابجا اوا يعني شو البيت بالتوضيح كرناوي بس من في ازفي بسياري نشاط بدم بيت فيها تو ديسوسيشن اوف كوربت شو خدام نشم براستيدين برا موبايل ايفونه اما قطعه کرد ده چی تسری انا شم جاره گادی بیشتر سری چنین دقیقه خوبه گرم پاشین که السر ببن باش حتی کارب دیدن پاچب که این کردستان هی هوار خوده یالله خیره ایشالله تو نشب راستینی مشکله اوه اما راستی ها ده قطعه بیده چی تسری یالله عفیه زیکاد ای خوده تم چه بید ده او مثلا دیسوسییشن ده تو وی بابتی باج بخینی تمام درس بخینی حتی تو بابتی تبگه هیلویره بس مجرد بوده بسیار شروعات کم هن زیده تر نه
يعني نوعمت نوف تفاصيل تويدا كوب بحثي چت كتنو هريكي چتي دا عندهم يا مال بري باشين كل سر ببن برا درز بيد فيديو هوا يلا ما question 6 بو question 6 جي خلاص او dissociation بو بابا تيبو look at question 7 سكينة question 7 بابا one of the following compounds is not very soluble in water and it cannot produce strongly alkaline solution. It's not very soluble in water يعني كلك باشت نوف أوفيدا نحليت and then it cannot produce strongly alkaline solution يعني بودا strong base شنوكت alkaline solution which means it's a basic solution تماما ده كده بين ساكين يعني كده بشي شرحه كتابة بخيني chapter 2 دي بودا ديار بتن this is highly soluble in water highly soluble compound in water كالك باشت نوف أوفيدات حاليتن dissolve بيتن ده and this one is highly soluble in water أجد تشبيه كرجي NaOH strong base أنا ما تقول each compound ده Na تدابت صوديوم تدابت هميدة چليتن ده حاليت ده dissolve بيتن و strong base يعني bacteria وانا اتبنى چه؟ اتبنى highly soluble in water كو باشد نوف أوفيدات حاليا اگر خو highly soluble جنابيت this one when it's dissolved in water NaOH will produce Na and OH in the solution this one will produce strong alkaline solution يعني ده بوم بيسكي چكت كوي چوه strong هو يشد بشتة cannot produce strongly alkaline solution يعني with a strong base channel كتن NaOH تتزانية بس تشتغل بس strong base بمعنى أو G2 A2 B2 and this one is not a base أنا basic solution as CH3OH أنا methanol like chapter 10 بو بس شانسيته ترك بو نما بس مهم نابيته base إذا مادام نابيته base أبا بوده basic solution يشينال كد أويش بشته it cannot produce strongly alkaline solution يعني strongly alkaline solution شينال كد بمعنى بوم solution أجي جد كد كوي weak base solution أو جيش تشته أبا CuOH by 2 أجي تبشي سكيا كتابة chapter 2 هذه بوده ديار بتن أف عبارة يتدا هاي CuOH by 2 is not very soluble compound in water. وكي تشيا وكي precipitated مينتن. وكي لينا chapter 1 عندك salt هبون عندك dissolve عندك dissolve نبون. أبا وكي وانا أود بيتا precipitate أود بيتا solid كو dissolve نبيتن. So it's not very soluble in water. It's not very soluble in water. باشد آویدا dissolve نبیتن. وقتی باشد آویدا dissolve نبو cannot produce strongly alkaline solution بوده strong alkaline solution چینال کردن نفسی عباره مشکل کتاب دویردانی نکرد نشاته دن را سکه نوف chapter 2 دو ماهی که section 1 تا جلاتینیه هی تا رسمی ویه هی یه CuOH by 2 و افتشته تداهین بشته هندی که CuOH by 2 is not very soluble in water گالک باشد نوف آویدا نحلیت وتقال هندي cannot produce strongly alkaline solution بوتا strong alkaline solution جي تشينو كتن أبيجي راسي بتشيكي شول بيدفيت حتى تبزاني كيش باشت حاليت كيش باش نو حاليت يعني which one is highly soluble in water and which one am بيجين is not very soluble in water أبا بيدفيت توضيح كرنيه الفيري مسألة توضيح هنينا مسألة بس حل كرنا بسيارة اگر دانشاده دم که کیش ماده باشد حالیت highly soluble کیش is not a very soluble ولی پاپتنه اوه بسیاره گویته لی هبیتن و in general اگر تهابن اوه بس بوتوک نوتك دول برتا واضح بيتن electrolyte molecular compounds بابا electrolyte molecular compounds او چنه ده strong acid هاي example HCl any strong acid this is just example هنا مهمة and any weak acid
any weak acids, for example, HF, such as HF, only example, and any weak molecular base, بحسي molecular compound outcome, such as NH3. قويتا باش المابيت أبي فاكي. Any strong acids, any weak acid studied, any weak base studied, أفحرسك highly soluble in water. أفا بوتانوتك تيروتهايا أجا بهشتا توضيح بتراهي تمام بابا. إذن إك جوان حرسك داديد any weak acid studied, strong acid studied, weak base studied. هاد بيشتا electrolyte molecular compound أفحرسك أنا البيروتا بيتن highly soluble in water. يعني قالك باشت نوف أوفيدات حاليين بحسي ionization نوكم ionization different أفا solubility يعني حاليانا وانا سكي أفا highly soluble وتقال هندي completely ionizer يعني الصادد بتاعيون. This one is highly soluble but is partially ionizable يعني جزء جد بتاعيون not completely ionizable سكي جيك فرق. أفا highly soluble بس ديسا partially ionized يعني جزء جد بتاعيون part جد بتاعيون سكي فرق. highly soluble completely ionized, highly soluble partially ionized, highly soluble partially ionized. أفجأ ionization وكي مقول يت solubility نوف أوفيدا they are two different things تكليك نكي باشا. أفجأ بيجمع راسي توضيحات ده هاي ولی با وقتی هندینینه سکیادی تر اوید بوتال مدرسه هاد بنگوتن که ما مستعده بوتا توضیح کرد که صعبتهای چیه. Which of the following statement is true for dissolving KNO3 in water? قالك بسيارة كاجون. Which of the following statement is true for dissolving KNO3 in water? هذا تابعي چیه؟ تابعي دلتا اسه. انتروبيه. KNO3 داده. بشتى اگر KNO3 am dissolved بكين نوف اوفيدا. This is ionic compound. أما solid اگر تينا تكرد نوف اوفيدا يدي بيتا solution. يدي بيتا aqueous solution. solute to solvent بيتا solution اكي check. ده قدر من سكينه. Randomness increases فعلا. وناتا solid هي. solid باشين كتشري هاد بو IQ يعني الفيري particle ستة چابون گلک جوان بونه سایکه less order آنجا هم بيجين high order عفوا الفيرا randomness یا کیمه بس وقتی تکر solution ده پتر اینو چن پتر ده بالاو بن بمعنى randomness ده چلی هاتن ده increase بیتن سایکه اف molecule اف particle سا چلی هاتن هايك بخود شو چونکه solid to AQ یا وجه واضحه solid to AQ, you will get delta S positive value. So entropy increases. Randomness increases. يعني بتر عشوائي لدن. بتر بخوتين وتشن. يعني بنا less order. الفيري high order. الفيري دي بيتا less order. كو جالك دين وتشن. إذا أي درسته أو تظاني أو تشو. Randomness decreases نخير. ما قلت لدن increases B. دي شو مين الفيري؟ pH increases. pH does not change فعلا. pH does not change. That's why the answer is both A and C. pH نوعيته قورين. بوجي pH نوعيته قورين. pH does not change. واضحة. This is neutral solution بابا. Neutral solution. The pH of neutral salt it is 7. وانا pH of neutral salt چنده 7. و pH آبی چنده؟ pH آبی 7. 7 بکسر 7 هر neutral solution. بمعنى pH نوعيته قورين change نابيتن أو جلا جرينجا قلت باش الفي نقطة هبيتن أفج در في بسيارة أجت neutral salt هبيت neutral pH 7 مانا water جي pH أوي چند هر 7 neutral بكسر أوي ده pH وكي خمينة 7 نزيدت بيتون أكمل بيتن أو نوعيته قورين ده أجت السولت هبيتن acidic salt بيت acidic salt. For example, NH4Cl. أبا acidic salt. ما دام acidic salt pH less than 7. acidity. أبي بكسر فيري pH ده شلي كان؟ they change كان and decreases pH. pH ده تخاري. Why? Because أبا less than 7. acidic solution. ويادي ترجي 7 يا أوه. أجر acid كرا سر فيري acidity ده increase بيت.
وقتی acidity increase بو pH decreases. Why? Because they are inversely proportional. هر دوك چوانا علاقة توانا inverse بابا. إذا مادام acidity الفير زيادة بو pH ديتا خاري. pH decreases. Okay? I get a basic solution هبيتن. Basic solution. Basic salt like هبيتن. مادام base وكي KNO2 for example. KNO2 بكت فيري دا. A pH of basic solution is greater than 7. مانا pH of basic بترش حفته greater than 7. اگر تکرد ویره دا the pH چلی کردن؟ the increase کرد. the increase کرد چون که the basicity increase کرد. وقتی تا basicity زیاده کرد pH the increase بد. هر دوک directly proportional. از جایی که تا neutral salt هبیتن pH change نکرد. اویش بیر نکی. Why? Because pH هر دمینت 7. نه تا گوارین. اگر تا acidic هبیتن acid تکرد سر salt کی تکرد سر آوه سر H2O acidity the increase بتن بمعنى pH ده چلی هستن ده تخاره ده decrease بد هر دوک inverse اگر تا base اکل سر زده کر base ده pH change کردن بعضی چه change کرد pH always have نه base بکسر base add که pH ده increase بید باشه ده بیت greater than 7 الوی حالتی برسواته و کی مگوتی A and C ده یادی تر question or did which of the following solutions has the highest pOH value with the same concentration? Highest pOH value يعني lowest pH. أنا هدو inversion highest pOH value which means lowest pH. ده كذا رابين ساكيني. أبا بيسا CaOH by 2. KCl أبا neutral salt. Neutral salt هي base pH greater than 7. Neutral salt pH equal to 7. This is basic salt KNO2. Nu kas nishat anadam ko bicheva basic salt ava acidic salt أو vita varger biten. KNO2 pH greater than 7. NH4Cl is acidic solutions, which means pH less than 7. It's like a pH of ishamio kimtra. Less than 7, greater than 7, 7, greater than 7. Less than 7. Have a pH of ishamio kimtra, so it has highest pOH value. Less pH on the division, lowest pH has greatest on the division, highest pOH value. أو جواد بيشتغل. Highest pOH value يعني lowest pH. Lowest pH answer دي. أو جو واضح. ده أو جي شو. سكيو ديتر. ده هاي بابا. بيشتغل the pH of CaOH by 2 solution is 9.3. pH أدوات. pH of CaOH by 2 أبا 9.3 أو شو. What is the concentration of CaOH by 2 solution? Calculate the concentration of CaOH by 2 solution. أباش تدفت هاي مدلت أخوري. شو دفتن CaOH by 2 solution concentration تدفت و pH هذا جارجي من كذا صاقينه. answer او داينتا multiple choice حتى دموي كي ورا فيري دي ورا the pH هاي وده شدوت the concentration of base with the pH convert بك pOH so get stable then pOH to hydroxide concentration hydroxide دموي كده كده concentration of base CaOH by 2 بده در كبيت the first step pH to pOH, then pOH to hydroxide concentration, then hydroxide, they get CaOH by 2 solution with the concentration of either cavity. Okay, very easy. Gotta checking. pH 9.3. How true? I get pH 9.3 within. Avadi beta 4.7. معناها 9.3 and 4.7 تظني 40 evaluate pH plus pOH عيبة تمازني برنامج كيف ده بنتش تازدمته في تو directly بظني pH 9.3 يعني أبى 4.7 أبى بوتشان بو 40 أبى سعبته تظني 14 ده ورا أوديتر concentration OH دش كيفينين هذا معناته لو هاي طبيعة hydroxide equal to 10 to power negative pOH 10 to power negative pOH hydroxide equal to 10 to power negative 4.7 ده
اویجی ده چلی که دل حاسبه دی کالکولیتر دینی هر دو کادکات نابینا براکت دا يبقى نابینا قوسه دا والحاسبه بده ده بتا ريزل در كوي 2 times 10 to power قال خرد نبم negative 3 مولري of OH باشه negative 5 از بيش نه 3 مهم هذه ريزلتي دف خود تأكيد بك حاسبه دف منينه 2 times 10 to power negative 5 مولري أبا بوتا در كده ده the concentration of OH در يخص ده بقورة ك concentration of base هي divide to كي واضحة مانجي أكيد تفيد بخوب كيلو أو سحبات أقادي ترى هذا hydroxide concentration of CaOH by 2 times number of hydroxide ion ده چند hydroxide هنا الفيريت ده دويت هين أنا 2 hydroxide ده the concentration of CaOH by 2 دويت نبي calculate كي 2 دشته خارج 2 hydroxide ion اوج دل سری بده ایتا برگردی تا در اخستی تا calculate کری 2 times 10 to power negative 5 انا divide که بابا ده بوده در کوید 1 times 10 to power negative 5 molar concentration of CaOH by 2 and this is the concentration of CaOH by 2 something very easy have a step الثاني that concentration of CaOH by 2 دوید و pH given convert pH to POH POH to hydroxide concentration then hydroxide to CaOH by 2 concentration about the concentration of basic calculate one step ده بوده result در كبيتن وخلاص او شو واضح هسه عبتها كوتش تشتغل the other one question 11 ماشي هي the volume of 0.2 molar of sulfuric acid is required to titrate with 0.5 mol of sodium hydroxide S تو برای خرطش تا تو بزانی که چه subject هست دنیا که topic هست ناف chemistry دا نه 1 و 2 3 و 4 و 9 چاپترن هر چاپتر کی دنیا که سیکشن هست هر سیکشن کی هو تجی بابت دا تجی subject دا هی اذا وقت تو بزانی که چه subject هست بسیار دیار صعبت titration هست titration chapter 3 section 2 أنا في صعبات بحثي titration كده إذا صعبات titration هي تو بيشك نزيكي answer بوي شو كتزاني subject تتشي بس ما كتعشوي خوتي وركر هي دبتبدت ده كافي ده تحمل ناكي دبتبدت بل كتزاني بابت titration أمش ضربين سكينة شو دائما 0.2 molar of sulfuric acid يدينم 0.2 molar of H2SO4 this is given ده is required to titrate with 0.5 mol of sodium hydroxide 0.5 mol of sodium hydroxide جيتا هاي NaOH چش تدوید أبا given تا دیار کرن که given چنه and required چش تدویدن the volume of sulfuric acid اگر تنظانی جا دیاره multiple 2 ستخل liter milliliter يعني چه calculate که volume calculate که او جواد بشتد the volume of sulfuric acid بومن volume وی دار بخه ها volume ویش داد بابا یه sulfuric acidی کو چپ کتن titration اتگل 0.5 mol of hydroxide sodium hydroxide بکرد کات چه دوید تو دبری خودش دا ایلاوه چکی مادام volume تو چه بجی مولاری mol per liter مولاری ها چه اوه وانا صعبتها تاوية concentration of H2SO4 يعني چون كتا volume يدفت اكيد concentration اوية concentration اوي given بس ياري هداي 0.2 مولاره liter اوا required تدفيتن unknown چه مول ويري مول مولت اسيدي تانينن ابصانا هي دا مولت بيسي تنجر given تتشيش مولت بيسي بخو مولت اسيدي calculate كي when you calculate mole of acid ده كب كد ويري دا كجي مولا داده بوده چه در کوی ده بوده لیتر در کوی دیواره titration افلوته هبو مول H مول times COH اف صعبه ده هبو اف مولت اسيدي a number of proton mole of base number of hydroxide ion ده مولت اسيدي تدوين unknown ده تو بكاد ویره ده بوده لیتر در بکوین number of proton دشته خوره ده 2 protons يتهين مانا H2SO4 2 protons إذا 2 hydrogen atom تيتهين أو mole of base كم mole base أفا given 0.5 mole
0.5 مول أودي ترجي هيدروكسيد أيون هذا 1 معناتها 1 هيدروكسيد يا why because NaOH NaOH 1 هيدروكسيد تا 1 هيدروكسيد دانه أفون هر دو كود ديفايد بك دبوتا ريزولت در كافيتن كا ريزولت چنده 0.5 ديفايد 2 بك ها انسر ده در كافيتن او مول در كافن كا چند در كاتن ها تديني كاد ويردا وقتی تکرند ويردا ایت مول در خستن اما مولتين وتا مولاری جیا هی هر دو بيك و دبوتا چه در كافن دبوتا ليتر در كافيتن انسر جي كر خلط نبم ابا 1.25 اذا حل كرناوي ريكوي من يشاته دا قالك وقتی من چيتن اوان هر دو کو ديفايد بك دبوتا اف ريزلت در كافن د مول در كافن بينا بكاد ويردا د ليتر جي در كافن وخلاص او جي صافي بو ديال يا ديتر تاتشيا هي question 12 when a reaction is endothermic and leads to decreased randomness the reaction is شو بيشتغل when a reaction is endothermic reaction تاتشيا endothermic يعني delta H is positive value أو شو and leads to decrease randomness دي چلي تيتن decrease بي delta H negative يعني never spontaneous why because delta is positive delta H positive and delta is negative this reaction is non-spontaneous never spontaneous it's non-spontaneous شو كتا چهار حالت هبون وانا delta H negative delta is positive أبا always چه بو spontaneous بو أبا كيسي ايكي كيسي دوه اگه بالعكس بي delta H positive delta S negative أبا never spontaneous يعني always non-spontaneous إيه اف كيسي هي اف هر دو كتايتين delta H positive and delta S negative يعني never spontaneous case 3 هسيه مانا اگر the same sign بن delta H negative delta S positive عفوا او جي negative اگر هر دوك negative بن دا چليتن الفي حالتي temperature effect هبو اگر هر دوك negative بن delta H negative delta S negative هر دوك negative spontaneous at low temperature non-spontaneous at high temperature هر دوك negative يعني low يعني كيمة يعني spontaneous at low temperature non-spontaneous at high temperature باشا او فيتو بزاني تورقب بس دبورة مراجعة بتركيمة delta H positive delta S positive هذا كيس دمويكي اگر هر دوك چمن هر دوك positive بن هر دوك positive يعني temperature effect هاي positive يعني higher وانا بلنده يعني spontaneous at high temperature non-spontaneous at low temperature او فيت همي تورقب بن بس جارك وديتر بوتا دبورة كيمة ده question 13 the suitable indicator for titration potassium hydroxide with ethanoic acid suitable indicator appropriate indicator يعني بشتا indicator هكذا مناسب دائما انه بينه شيء potassium hydroxide KOH and ethanoic acid أبا شو دشتا acetic acid CH3 COOH أبا الشابتر 10 هبو تمام بس يو ترك بوي نموه اگر نوفي acetic acid والله الشابتر 2 جي افسعبتها هاي نوفي acetic acid is systematic name to چه بيجي ethanoic acid ده تو دي ساكي بابا أبا strong base strong base أبا ديتر weak acid when strong base and weak acid combine دي بوتا چه كتن دي بوتا basic salt چه كتن مانا because base stronger أبدي شوايا weaker إذا دي بتا basic salt جي يعني pH greater than 7 خلاص تجي دي indicator أكي دائما كو pH أو يشوا بيتش حفتة بتر بيت greater than 7 بيتن هي 4.4 to 6.2 أبا بو titration أكي أجر تشي بيتن pH أو close to 7 بيتن يعني neutral salt بيتن acidity أو basicity هردوك strong بيتن strong base and strong acid تهابن الوي حالتي أمدشين مثل red بكارينين why because the pH of transition interval is close to 7 pH نزيكي چنده نزيكي 7
اجبر هندل بحالات امشين بو نيوترال سولت بكاربينين ونو كمش سولتي هاي ما بيسك سولتي هاي هذا ده يا ديتر 3.3 to 4.4 بس ده ساكا بي اتش تشولب نيمينينا ماثيل اورنج ماثيل ريد فينول فتيلين انا وسبعة اخرين بس ده ساكا بي اتش a pH less than 7 ما دام less than 7 so this indicator can be used for a titration of weak acid or strong acid with weak base وانا اف indicator دبو titration هيك ام بشين بكاربينين كو pH ما دام less than 7 يعني strong acid تاعي و weak base strong acid weak base double beta acidic salt. Why? Because pH is less than 7. So this one can be used for a titration of acidic salt. أوجي شو؟ ما تشد فيتن ما pH وجي ما قوتي greater than 7 فيت. هي واضحة. أبا 8 to 10. فينول فتيلين يا بابا. فينول فتيلين. هي pH of it greater than 7. pH مادام greater than 7 الوي حالتي F indicator دبو titration هيك إتاب كار إينون كو دماهي كوي چه بيتن basic salt چه بيتن. This indicator will be used for a titration of basic salt. وقت الدماغي که بومن چه شد بیتن basic salt شد بیتن. إذن answer هتل وری دی بیتن C. ده کنگی دا بجنه D. Not determine when you have weak acid, weak base. Weak acid, weak base تهابن أبا titration نينا. بمعنى indicator نينا دكاد وری دا. اگر اف هر دو که چه بن اف بسیار اف داینتا acid و base داینتا هر دوك ويك بن الوي حالاتي دي چه بيجي دي بيجي indicator is not determined ام نشين دياركي. Why? Because titration نينا not بين weak هذا weak acid and weak base أول بيرات هابي تنجرجي من أفا 14 بسيار تقريبا 16 بسيار كان ساكمي بوچن الساعات كي دارباس نبيد 5 دقيقة يلا ورا بيري هاي بدل تأخري ورا دو 14 شي چه الله English is very nice انجليزي حياة بجا عند قاب هادي كيقول سعيد انا ظنيته بانجليزي طاوي كربابة الكيباي اصلا English is my PlayStation اي غدي صايا question 14 بس صعبة ما همي بتري قوي كردية يعني هند انجليزي فيديو او افتشتانين بس براس خو ما مستوى المدرسة انجليزي يعني الحمد لله ولو perfect نينا no one is perfect بس for English is my PlayStation question 14 it's like yeah question 14 يلا دابرينين وريفة تبين معود درجة هيك غرضش لغاتي الزماني تو برانبري خود تبقيني مهمين تو perfect بي مهم أو برانبري تشاد تدقيتن از که زمانی تا چند قوی بتن آن چند لواز بیتن یا گرگ اوت تو برانبری خود تب کهینی مهم تب گهیتن ویجاش چطور وانه بو شروع بکی چطور تشتکی بو بخینی چطور یعنی هاری کاریایی که اتسعبت که دا مهم او برانبری تا تب گهیتن حس که بلاب حرکا بیتن او غرض زمانیه زمان اولینک تو perfect and fluently واوی که هر چه بیتن ده 14 بشتتا 0.25 kilojoule of energy is add to 10 gram of a material. The temperature change 50 Kelvin, the specific heat. Specific heat يعني سيبيا. هذا زاني بابتي تشتش ده بابتي سيبيا. أبدا بابتي خود determine كم. بشتتا the specific heat is equal. قدي بيتشان specific heat اشتاد بيت. Q داتا given it. 0.25 kilojoule. The 10 gram of material يعني ما جيتا هاي 10 gram أو جيتشو. The temperature change 50 Kelvin. temperature change هذا يعني delta T directly هذا T1 و T2 نين بس يارا ديارة. The temperature change 50 Kelvin يعني 5 Kelvin أو change بو. هذا قورين إذا delta هذا delta T 50 Kelvin أو جيتشو ده ممكن در بخاص سبيسيفيكيته خلوها وخلاص وشو بس سبيسيفيكيت كيو ام دلتا تي ده دلتا تي هاي جرگه من بینم دانه بره 50 کلوینه ماز جیتا هاي 10 گرامه کیو جاده تا کیلو جوله دیگه جول باشه ویش بیر نکی multiply 1000 بکه جول و بینم دانه بره
تا كيو هاي ام دلتا تي هذا بوتا سي بي دركن واضح دي كيو كجول جبير نكي دي اس اي سيستم كيلو جول دي بيتا جول كيو جولا باشه اگر تو چک يجيب كيلو جولا ريزلت درز بوتا نا در كبيتم بش رازمه چک اب كيلو جولا ريزلت درز در نا كبيتم اف جو ماس ابا ها بوتا تمام كم سي بي ابا ماس 10 جرام given دلتا تي 50 ده اگر تو كيوب دانيا بيري 0.25 اوانا ملتپلای بکده بیت 500 0.25 جی دانه بره تقریبا آده بوده در کبید ده بیت 0.005 اوه کیلو جول پر گرام دلتا تیجی چه داشته کلون تدانی نه 0.005 کیلو جول گرام کلون اوه های بس اوه جول مول کلونه اصلا مول نینه ماس ما هیل بره مادام ماسه گرامه ای بمعنى ای چو خدا نامولا اوجی خدا نامولا اوجی چو کیلو جول جی چه نامتن ای پا مال بره 0.5 جول گرام کلون ای دیچ لیکی آوان کیلو جولا دیگه جول یان همال دماهی که اوه ملتپلای 1000 بگی اگه تا ملتپلای 1000 کر اوه دو بتا چند در کوید دو بتا در کویدن 5 آنجی 0.5 جول اوه دیجی گرام الویریجی اوه گلون اوه ریزالتید اوجا بخود چه مشکلات چه نکه مادام کیلو جولا چینج بگه کنورت بگه که جولو بینه بکد ویریدا اگه تو نکرجی تب کیلو جولا در اخس هیده بوده آف ریزالت در کوید 0.005 کیلو جول گرام کلون اوه نینه مالتیپل چوی سادا مادام نینه ده کب که کیلو جولا بکد جول ده مالتیپلای 1000 الوی حالتی ده بوده در کویدن 0.5 وکی من گوتی جول جرام كلفن او جيتشو واضح بابا او سعبت اجي صافي بو هذا 14 question يادي ترجي بتشيك كم 15 يدي بلا بينم بو next video ان شاء الله شد بيش that a hydrogen combines violently يعني very rapidly بس هندت كتن with chlorine hydrogen combine with chlorine very rapidly قالك سريع violently يا rapid قالك سريعة but it reacts weakly with nitrogen هر hydrogen react weakly with nitrogen weakly يعني slow reaction بشتتا factor affecting the rate of reaction under the same condition وباشين كيف factor affecting the rate of reaction the 5 factors سيتين معناه تأثير السارشت كان rate of reaction اگه بيرتبط انت nature of reactant هي surface area هي temperature هي وانا اتقل catalyst اتقل concentration افهر bench factor تأثير السر rate of reaction اتقل يو واضحة temperature و catalyst اف صعبة خرنينا بل كوش تشتا nature of reactant اگه تبتشي اوان هردو ملاحظة الدسبيكي بخيني السر nature of reactant دي تدابيني nature of reactants ها reactant تكي nature خوي هي hydrogen قالك rapid قالك سريع اتقال شي اتقال chlorine combined reaction اتقال بس هر hydrogen slowly reaction اتقال nitrogen اتقال سكي الديف nature وانا الديف طبيعته وانا هر دوك hydrogen بس nature hydrogen اتقال chlorine rapid violently هر دو بيك قالك سريع combined بس nature hydrogen اتقال nitrogen نه nature كي ترى طبيعته كي ترى كسلو reaction اجبر هندي answer دي بيتا nature of reactants افا قلق مهما قلت باش لها بس يورا مسو قرا هر bench factor تأثير السر rate of reaction كان اجبرنا كي تشتكي شوانو دي بوتات in the next video we will start from the question 16 ان شاء الله خد حس كدش بس يورا شازده دست بكين تمام جرجي من دي موافق ان شاء الله سركفتي بن يا ربي حتى درس ثابت بمين بخير وسلامت